Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves. My name is Sakiatun My Daraja. name is Maulana Habib Hidayat. Okay, I will explain you about first, what is consonant sounds, and second, what is place of articulation, and third, how many place of articulation. Let's check it out. I will explain about consonant sound. A consonant is a speech sound that is not a vowel. It also refers to letters of the alphabet that represent those sounds. Z, B, T, G, and H are all consonants. Consonants are all the non-vowel sounds or their corresponding letter. A, E, I, O, U, and sometimes Y are not consonant. Jadi, sebuah konsonan ini adalah bunyi suara yang kita buat menghalangi udara melalui mulut atau hidung, dan kita menahannya dengan bibir, lidah, gigi, dan mulut bagian atas, dan didorong dengan tenggorokan belakang. Nah, konsonan ini ada 24 bunyi konsonan dari 26 alfabet biasa dalam kombinasi EG, CH, and PH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sakiatun Daraja. Second, what is place of articulation? Place of articulation means when we produce sound, sometimes our tongue touches our lips, and sometimes only our lips come together and make sound. Sometimes our tongue touches our soft village or back part alveolar tongue. So, organ is called place of articulation. And third is, how many places of articulation? There are 7. First is bilabial. Bilabial means only 2 lips involved. When we produce these sounds, we only use both of our lips. So, our both of lips helping produce bilabial sounds. The English sounds E, B, man are the bilabial sounds. Example, spin, bat, and man. Nah, bilabial berarti 2 bibir. Ketika kita menghasilkan suara, kita hanya menggunakan kedua bibir kita. Jadi, kedua bibir kita membantu menghasilkan suara bilabial. Contohnya, P itu spin, B itu bat, M itu man. Second is labial dental. The labial dental sounds are articulated by using both the lower lips and the upper front teeth. In labial sounds, we use both of our lips, but in labial dental, we use only our lower lip and the upper front teeth. The product sounds, the English sound V and V, are the labial dental sound. Example, V, fan, F, fan. Nah, bunyi labial dental diartikulasikan dengan menggunakan bibir bawah dan depan atas. Pada suara bilabial, kita menggunakan kedua bibir kita, tetapi pada labial dental, kita hanya menggunakan bibir bawah dan gigi depan atas untuk menghasilkan suara. Seperti V dan F. Contohnya, V itu fan, F itu fan. And third is dental. To produce the dental sounds, our tongues has to touch the upper teeth. The English sounds T and Ch are dental sound. Example, ting and gis. Nah, untuk menghasilkan suara gigi, lidah kita harus menyentuh gigi atas. Sepertinya th. Contohnya th itu ting.
And 4. Alveolar. To produce the alveolar sounds, our tongue has to go up and touch the alveolar ridge, the area between the upper from teeth and palate is alveolar ridge. The English sound T, D, N. Example: T, stop, D, that, and run. Nah, jadi untuk menghasilkan suara alveolar, lidah kita harus naik dan menyentuh punggung alveolar. Daerah antara gigi depan atas dan langit-langit adalah alveolar ridge, seperti T, D, N. Contohnya, T itu stop, berhenti, T itu that, and N itu run. And 5 is palatal. The back part of the tongue goes and touches palate and products palate sounds. In the English, E is the only palate sounds. Example: yep, yes. Nah, jadi palate bagian belakang lidah masuk dan menyentuh langit-langit dan menghasilkan suara langit-langit seperti I. Contohnya yes, ya. 6 is velar. The back part of our tongue is going up and touches the soft palate is velar. The English sound K, G are velar sounds. Example: I, king, G, get. Nah, velar belakang lidah kita naik dan menyentuh langit-langit lunak seperti ki, ke, k. Contohnya king, king. 7 is palatal alveolar. To produce the palatal alveolar sounds, when we keep our tongues a bit deeper in the mouth than alveolar, our teeth then alveolar ridge, and the next thing we are touching, that is palatal alveolar. Simply say that when we touching the palate between the palatal alveolar ridge, we are producing palatal alveolar sounds. Nah, untuk menghasilkan suara palatal alveolar, ketika kita menjaga lidah kita sedikit lebih dalam di dalam mulut daripada alveolar, gigi kita kemudian alveolar ridge, dan hal berikutnya yang kita sentuh yaitu palatal alveolar. Sederhananya, ketika kita menyentuh langit-langit antara palatum dan alveolar ridge, kita menghasilkan suara palatal alveolar. Contohnya sheep. I think that's all for us. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.